Hi guys, hi, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? We are in the live guys. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. இந்த கேம் தான் இப்போ இன்னைக்கு விளையாட போறோம். ஓகேங்களா? அதான் இது ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன கேமு. ஸோ அப்படியே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன். கைஸ் உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குதா? கேம் சவுண்ட் கேட்குதா? ஓகே, we are back in the action guys லைவ்ல ஏதாச்சும் டிலேவோ இல்லை ஏதாவது சுத்திச்சுன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நியூ ஐட்டம் obtained. ஓகே, டவுன்லோடபிள் கண்டென்ட் இதெல்லாம் வேணாம். ஏய் சன்கிளாஸ், ஏய் பாரு ப்ரோ என்ன நம்ம கிடைக்குது. சூப்பர், நேக்கட் அம்முனேஷன் பெல்ட் போடு, கோல்டு crocodile சூட், அப்புறம் எக்கோ மாஸ்க், crocodile கேப். ஓகே, I am playing MJ series for the first time. ஆமா, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஸோ கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் I want to play with modern action controls, freely movable third-person camera, move and fire simultaneously with the shoulder perspective. Overhead camera, aiming is done in first person. ஓகே, நம்ம நியூ ஸ்டைலில் ஆடுவோம் கைஸ், நியூ ஸ்டைல். ஓகே, டிஃபிகல்ட்டி வந்து ஃபார் நான் ஆக்ஷன் கேமிங் எக்ஸ்பர்ட் நார்மல் கைஸ். நம்ம நார்மலாகவே போவோம், என்ன சொல்கிறீங்க? இல்லை வெரி ஈஸி போகலாமா? ஸ்னேக் ஸ்டார்டிங் லைஃப் கார்ஜஸ் 2x larger. ஈஸி நார்மலே போகலாம். ஈஸி போகலாமா நார்மல் போகலாமா? ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஆடுறதுனால ஈஸி போகலாம் கைஸ். டிப்ஸு, வியூ ஆல் டிப்ஸ். Are you sure want to start this game? ஆமா, yes. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. வாங்க பில்லி பாங் ப்ரோ, வாங்கிட்டேன். Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point.
10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. என்னமா கிராபிக்ஸ் இங்க பாரு ப்ரோ ஒரு சுருட்டு Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. வா Jack, I've got some important news. வெறியா இருந்துச்சு ப்ரோ ஜம்ப் The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. சரிடா சரிடா You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. ஒரு He கேம்ல used a mole to get the family out first and succeeded in Starting-ல sneaking இவ்வளவு story Sokolov over பார்த்திருக்கேன். the Berlin நல்லா இருக்கு. Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba.
But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. This is not a history class, it's a game, okay? Guys, no, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Second mission la rendu cutscene varum. You gonna love them. I'm not a gay. BPG. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks.
Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. மூஞ்சில போறான். Okay, cutscene is over. We are landed. பாம்பு சமையல் தான் இனி. அதே கமெண்ட் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க மறக்காம ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்கீங்க கோக்ஸ் ப்ரோ? இருக்கேன் ப்ரோ. ஏதோ நான் இந்த கட்சின்னு பார்த்ததும் ஒரே ஜாலி ஆயிட்டேன். ஓடு ப்ரோ. கேமா படமா ப்ரோ இது? பாரு ப்ரோ, ஆங்கிள் வச்சிருக்கான் பாரு ப்ரோ. ப்ரோ சத்தியமா எல்லாருமே இந்த கேமை விளையாடணும் ப்ரோ. விளையாடியே ஆகணும். இப்போ பாருங்க, நான் ஒன்றும் கேமே ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ள சொல்றேன். நல்லா இருக்கு கைஸ். Do you copy? Yeah. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox Unit's specialty. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you better go back and get it. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your... My frequency is 140.85. Not பண்ணீங்க. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Okay, left control to walk. Okay. நான் எங்கடா போணும்? Okay, shiftனா இப்படி போறோம். Change settings options graphics என்னட்ட மாத்தணும்? Graphicsலாம் 3060 தான் இருக்கு. Language and subtitles
subtitles on. Okay. யூஸ் கண்ட்ரோலர் பெட்டரா? கண்ட்ரோலர்லாம் இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட, அது ஒர்க் ஆகல, சும்மா கிடக்குது இங்க. இந்த அனலாகு ஃப்ரண்ட்ல இப்படி முன்னாடி நவுந்து போற அனலாக் ஒர்க் ஆகல. ஆடியோலாம் இருக்கட்டும், அவ்வளோதான். எஃப்பா? ஓகே, எஃப். ஓகே, இங்க எஃப் அழுத்த முடியாதா? ஏ ப்ரோ, பாம்பு ப்ரோ. இது எப்படி ப்ரோ பிடிச்சி சாப்பிட்றது? இது கடிக்குமா ப்ரோ? பாம்பு கடிக்குமா ப்ரோ? கிராஃபிக்ஸ்ல சேஞ்ச் டு லெகசியா? ஒரே நிமிஷம். லெகசிலாம் இல்ல அங்கிள். ஹையே இருக்கட்டும். ஹெல்த் பார் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து யுவர் ஸ்டெல்த் பர்சன்டேஜ். ஓகே ஓகே. கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி ஹைலே இருக்கட்டும் ப்ரோ. குவாலிட்டி சரில, நான் குவாலிட்டி வச்சிருக்கேன், பார்ப்போம். சரி, இப்போ நான் பாம்பு எப்படி சாப்பிடுவேன்? பாம்பு அங்கிள், பாம்பு சாப்பிட முடியல அங்கிள். ஏய், இப்படி இப்படி போக கூடாதா நானு? ப்ரோ எப்படி ப்ரோ போனோம்? நைஃப்ல குத்தணுமா? நைஃப்லாம் இல்ல எங்க அங்கிள் கிட்ட. க்ளோஸ். எல்லாம் எம்டியா தான் இருக்குது. அந்த அந்த பேக் எடுத்தாதான்டா நைஃப். சி டேய் டேய். போ அங்கிள், உள்ள போ அங்கிள். அவ்வளோதான். என்ன எகிரி குஸ்டான்? I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. Enter. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. Okay. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone.
so don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. Traces கொடுக்க No கூடாது. weapons, equipment, பாம்ப கத்தியில தான் footprints, sweat பண்ணோம். or bodily waste. கண்ணோட durability Same குறைஞ்சா goes for bullets suppressor and உடைஞ்சிரும். cartridges too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. Stealth You're a mission. ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if அவ்வளவுதான் you're கைஸ், captured. நம்ம ஜிடிஏல நிறைய Military and கசினோ US ஹெஸ்ட் government ஸ்டெல்த் will மோட்ல deny பண்ணிருக்கோம். any involvement in the நம்மளால affair. நம்மளால முடியும் Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your as well as recording your mission data. She's a member of Fox. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. இது யாரு? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You have lost You can weight. tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. அவ்வளவுதான் bro இருக்கு. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about Correct. your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who கூட you இருக்கிறவன் face on the எப்பயும் கூடவே இருக்க battlefield. மாட்டான். And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given.
It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. Nothing That's more. doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only எங்க ஆளு the ஃபர்ஸ்ட் mission. ரேங்க்னு சொல்ல போறாரு You பாரு. follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Loyalty to the end. Patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Call me Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of Cobra heroes unit. that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. GTA I can't think of gameplay anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you're... But this is the jungle. Hi bro, Survival Kryptonian is going to Gaming be Tamil. key. வாங்க welcome to the Those stream bro. CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQ's. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is Story எப்பதான் bro start ஆயிருக்கு? 141.80. Call me if you need இப்பதான் my flight ல advice இருந்து on இறங்கி battle இருக்கான். techniques. Gotcha. அப்படியே நம்ம Your டார்க்னர் mission bro is to சொல்லுவாரு ஸ்டோரி. retrieve Dr. Sokolov. அவர்தான் இந்த கேம்ல ஆர்மியா இருக்காரு. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. அவ்வளவுதான் guys, முடிஞ்சுது. Snake, try to remember some of the basics of CQC. கத்திய தூக்கிட்டான் guys. Commencing virtuous mission now. Tab, okay. Backpack. ஓகே, இங்க பாருங்க, சர்வைவல் நைஃப் எக்யூப் பண்ணோம். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. டைரக்ஷனல் மைக், ஓகே, மைக் வச்சுப்போம். பேக் பேக்கெல்லாம் வந்துமா. ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டியா இருக்கு. கேமோஃப்ளேஜ், ப்ளஸ் 30யா? இதை போட்டுப்போமா? ப்ளஸ் 30 ப்ளஸ் 30 போட்டுப்போம். யூனிஃபார்மு பேச மாற்றிப்போம். கருப்பா கருப்பா இருக்கான் ப்ரோ. இது போட்டுக்கலாம். +5 இருக்கு. எல்லாமே மைனஸா?
நான் உட்லாண்டே வச்சுக்கிறேன். பேக். இதுல எது கத்தி? ஓகே இது கன்னு. ப்ரோ கத்தி நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்? வந்து ஓகே 6 ஏய் என்ன ப்ரோ? ஓகே வாங்க போவோம். பாம்பு கறி அப்புறம் சாப்பிடுவோம். அங்கிள் போல் போடு ஏதாச்சும். என்ன போல்? உன்னாலே போட முடியுமே போல்லாம். போல்டு 2. Okay. Sokolov should be at the abandoned factory to the north, so head in that direction. Snake, intelligence indicates that that area is outside, so you shouldn't have any unexpected encounters with enemy patrols. I think it will be a navigating the survival viewer. If you have any questions about camouflage or CQC, ask the boss. The boss's frequency is 141.80. Paramedic is the medical correspondent for this mission. Ask her about her. Also, she contact her. Paramedic's frequency is. Snake, when your stamina gets low, it negatively affects your physical abilities. You've got to replenish your stamina before it runs out. Check your stamina gauge to see how much stamina you have remaining. Okay. It shows, as the name suggests, your remaining stamina. As you consume stamina, your natural life regeneration is slowed and your hands shake more. Your O2 gauge and grip gauge also become shorter. Excessively low stamina can often impede your mission objectives. Make sure you replenish stamina before that occurs. Eat food to recover stamina. Capture plants and animals to get. Your actions can lower your stamina. The more demanding the activity, the more stamina consumed. Exactly. Walking slowly will conserve stamina, while actions like rolling, crawling, and stalking consume large amounts of it. Try your best to avoid unnecessary actions in order to conserve stamina. Snake, use the survival viewer to pick your camouflage, treat wounds, and eat food. Ask the boss or paramedic about the details. The boss's frequency is 141.80. Major. What is it? It's about your code name. Major Tom? Yeah, where'd you get that name? From a tunnel. A tunnel? That's right. Snake, have you seen the movie The Great Escape? No. It's a movie about POW. I see. So Tom was an escape tunnel. Did they make it? Out of the camp? Of course. One of the tunnels was even discovered before it was finished, but eventually they do make it out. I get it now. So Tom was the tunnel they used to escape. Yes, that's right. What is it? Well, actually, I'm not sure if I remember correctly. Major. Oh, it's all right. It's, Tom, Snake. Tom is the escape tunnel, yes. No question about it. ஒரே நிமிஷம்.
Snake, in order to carry out the mission without being spotted, you must learn to detect an approaching enemy well ahead of time. Use the camera stick and constantly check your surroundings as you proceed. The camera can be moved about freely. You can use it to look at your surroundings while standing in place. If you plow ahead recklessly, you put yourself in danger of running into an enemy. You might not even realize he was there. When using first-person, the first-person இப்பதான் ப்ரோ வெளியே வருது. கத்தி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. ப்ரோ முதல்ல கடிக்குமா? அங்கிள் முதல்ல அது முதலையா? வாய பொளந்துட்டு இருக்குது. ப்ரோ வால் அடிக்குது ப்ரோ. டேய் ப்ரோ ட்ராங்க் யூஸ் பண்ணா யோ அது எப்படியா யூஸ் பண்றது? இது இருக்கு எப்படி நான் கண்ணை மாத்துறது? மொத்தா என்கிட்ட வருது ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, கண்ட்ரோல்ஸை மட்டும் பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ. கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். ஆப்ஷனு கண்ட்ரோலு ஓகேங்களா? எய்ம் அசிஸ்ட் அது ஓகே, அது விடுங்க. கேமரா லாக்கு ப்ரோ. கண்ட்ரோல்ஸ் இதில் இருக்காதா? மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் கண்ட்ரோல்ஸ். வாழ்த்துக்கள் ஐயா. அது வாழ்த்துக்கள் மட்டும் SMASH super chatted $2.27. was Thukal folded hands light skin tone folded hand light skin tone டிஃபால்ட் இங்க பாருங்க. WASD ஓகே. F ஆக்ஷன் பட்டனு, ஸ்பேஸ் எவேடு, ரீலோடு 6, C க்ரௌச், ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வியூக்கு இது, ஷிஃப்ட் ஸ்டால்கிங், எய்ம் பட்டன், வாக் பட்டன் ஓகே, ஸ்டால்க் பட்டன் ஓகே, வி இசட் இன்ட்ராகேட் இசட்டா, சோனார் பட்டன், வெப்பன் விண்டோ ஈயா ஓகே. வெப்பன் விண்டோ இ ஓகே. இருங்க வெப்பன் விண்டோ ஈயா. போடு ஸ்மாஷ் ரிச்லாம் இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். இதான்டா ட்ராங்குலைசர்னா இதானே? Belly bomb guy super chatted $2.27. Enger Annan tha pool A. Pool A. Come on guys. பார்த்துட்டு இருக்கங்க மறக்காம ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் போட்டு பாருங்க கைஸ். என்ன காகான்னு கத்துது. இப்போ நான் இப்படிடா போனோம் டேய். பேசாம தண்ணிலே போயிடலாமா? இவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறான். கண்டிப்பா தண்ணிக்குள்ளதான் போனோம். நீச்சல் அடிச்சுதான் செத்துற போறான். ட்ரெஸ் என்ன பீ மாதிரி இருக்குது. டிஸ்கார்டு வரவா சரிங்களா? ஓல்டு இ இப்பதான்டா இது சொல்லித்தரான். ஓல்டு ஈலாம்
Old Q. Okay. Motion sonar. AP sensor. Cigar. இப்பதான் அழகா இருக்கும். டிஸ்கார்டா வா அங்கிள், டிஸ்கார்டு வா அங்கிள். இப்போ பாருங்க எங்க பிபிஜி அங்கிள் வாய்ஸை கேட்பீங்க. எங்க அண்ணன் தான் மூளை அப்படின்னு வந்து ஸ்கோப்பு, காம்பஸு, சோனார். கியூ அழிச்சு பிடிக்கிறோம். இப்போ ஏபி சென்சார் வரும். ப்ரோ அதுக்குள்ள அடுத்த கட்சின்னு வந்துச்சு ப்ரோ. உன்னிய மாதிரியே இருக்கான்னு சொல்லு. என்னைய மாதிரியே இருக்கானா? டேய் சைலண்டா இரு அங்கிள். நான் அவ்வளோ பீ மாதிரி ஆகுறேன். நீ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டு முன்னாடியே எனக்கு ட்விட்டரில் வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்றான். அப்புறம் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? அவ்வளோதான். எங்க பாரு அவனே எடுக்கிறான் பாரு. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. Uncle, I don't smoke. AK-47s. I don't smoke. And grenades. I don't drink. I eat very much. Snake, you can't let the Kremlin contact with The major, the six. போ நான் சுட்டுக்கிறேன். நீங்க பேச தேவையில்ல. Trust me bro, I don't. போய் உன்னை சுடக்கூடாதா? ப்ரோ இவன் பக்கத்துல ஆர். அங்கிள் திங்க் சிஎம் இஸ் சிஎம் பங்கா. என்னடா படுத்துட்டான்? என்னடா பண்றடே? ஏன் சொல்றா? ஏய் ப்ரோ ப்ரோ என்னமா பண்றான் ப்ரோ? கண்ணேன்றா கையில. ஏய் ஏய் எத்தனை புல்லட்ரா? டேய் ஷிஃப்ட் அல்டா. டேய் ஷிஃப்ட் ஸ்லோ ஓடுவானாடா? டேய் ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஸ்லோவா ஓடுவான் போல இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க ப்ரோ? ப்ரோ 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 ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ ஷிஃப்ட் அழுத்துனா ஃபாஸ்டா போகும் பார்த்தா உட்காந்துக்கிறான் ப்ரோ பைத்தியக்காரன். ப்ரோ ஷிஃப்ட் இவன்கிட்ட என்னத்துக்கு நான் ரேடியோ எடுக்கணும்? எல்லாம் ரேடியோ எடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஓ ஆமா வருது ப்ரோ. ஷிஃப்ட் அழுத்துனா ஃபாஸ்டா போவான் தான் ப்ரோ எனக்கு தெரியும். ஆனா இப்படி
பண்ணுவான்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. ஆமா ஃபுல்லு. இவன் என்ன வச்சுக்கிறான்? ஜாயின் அனதர் சேனல் டிஸ்கார்டா. நீ மியூட் பண்ணி வச்சிருந்தா அது எப்படிடா வரும்? ஸ்மோக் ஒன்று வந்திருக்கு. சப்ரஸரு. ஐம் நாட் அலோட் டு டாக். ஆமா டேய் அங்கிளே என்ன அங்கிளே என்ன அங்கிள் ஆடுற புரியல அங்கிள் எனக்கு. அங்கிளே ஷிஃப்ட் அழுத்தினா ஃபாஸ்டா ஓடுவான்னு பார்த்தா இல்ல இல்ல ஸ்லோவா இந்த ஓடும். கேம்ல அப்படிதான். இந்த கேம்ல அப்படிதான். அங்கிள் இங்க பொம்மை இருக்குது பாருங்க அங்கிள். இப்ப உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நீங்க தான் செய்யணும் சரியா. ஹீல் பண்றதும் ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லயுமே நீங்க தான் ஹீல் பண்ணிக்கணும். ஜாயிண்டா? ஜாயிண்ட்னா ஜாயிண்ட்னா முட்டி லைக் அப்படி சொல்றேன். பார்ட் பை பார்ட் சொல்றேன் நானு. உங்களோட பாடியில இப்ப டேப் பிரஸ் பண்ணுங்களேன். டேப் பிரஸ் பண்ணிட்டு கியூர்ன்னு போனீங்கன்னா அதுல காமிக்கும். ஒரு அதெல்லாம் அன்லாக்கே ஆகல. நீ கம்முன்னு இரு. அன்லாக் ஆகலையா? சூப்பர் ப்ரோ. அதுக்குள்ள அடி வாங்குறியா ப்ரோ நீ? அருமை ப்ரோ. சரி சரி போங்க போங்க. இப்ப எங்க போகணும்னா ஒரு வேற ஹவுஸ்க்கு போறோம். ஒரு பிரிட்ஜுக்கு போகணும். பிரிட்ஜுக்கு பின்னாடி 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 போறோம். இரு அங்கிள் இங்க பொம்மை இருக்குது. அந்த பொம்மை காகா காகான்னு கத்துது. அந்த இது மாதிரி ரெசிடென்ட் ஈவில்ல ஒரு குட்டியா ஒரு பாபி ஹெட் மாதிரி ஒண்ணு அடிப்பீங்க தெரியுமா? அப்படியா? அப்படியாவா? அப்புறம் என்ன ப்ரோ ரெசிடென்ட் ஈவில் முன்னாடி? ரெசிடென்ட் ஈவில் எங்கடா பொம்மை அடிப்பேன் நானு? அப்படியா? நான் பார்க்கல உங்க ஸ்ட்ரீம் பார்க்கல நானு. டேய் டேய் இங்க ஒரு பொம்மை இருக்குடா. இந்த பொம்மை எப்படிடா? கோகோ காகா. கூகு காகாவா? அவ்வளவுதான். அதை கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஜாலியா இருக்கும் இது கத்துறது. ஓகே இப்போ இங்க போணுமா நானு? எஃப் அழுத்தினா உக்காந்துக்கிறான். அப்ப கண்ட்ரோல்ஸ் மாத்திக்கோங்க. அங்கிள் கண்ட்ரோல் மாத்த முடியல அங்கிள். ஏன் மாத்த முடியாது? இங்க பாரு. எங்கடா அது கீழ லேஅவுட்? இங்க பாரு. ஓகே. மவுஸ் கீபோர்ட் வந்துருச்சு. ஒன் டே கேட்க போறேன் இப்ப அங்கல. ப்ரோ கண்ட்ரோல்ஸ் பெரிய மனுஷன் கூட பார்க்காம நான் கேட்க போறேன். ஏஎஸ்டி ஓகே. ஆக்ஷன் பட்டன்னா என்ன? ஆக்ஷன் பட்டன்னா என்ன? அது எஃப்ஏ இருக்கட்டும். ஆக்ஷன் பட்டன்னா இந்த டோர் ஓபன் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் பட்டன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரி. சார்ஜுக்கு வந்து ஸ்பேஸ், ரீலோடுக்கு 6, க்ரவுச் க்ரவுச்சுக்கு ஓகே. CA, ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு வந்து வீல் பட்டனு. வீல் வேற என்ன? அந்த நடு வீல் ஸ்க்ரால் பண்றீங்களா அது பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா டேய் இந்த ஷிஃப்ட் பட்டனை முதல்ல தூக்கணும்டா. இது என்னதுடா? ஸ்டால்கிங் பட்டன். ஸ்டாக்கிங்னா மெதுவா போறதுக்கு லைக் ஃபுல் சைலன்ஸா போறதுக்கு. நான் அத மாத்துறேன்டா முதல்ல. அத கண்ட்ரோல் மாத்திருங்க. லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் மாத்திருங்க. லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் தான் வாக் பட்டனா இருக்கே. நான் அத மவுஸ் பட்டனா வச்சுக்கிறேன். புரியல. என்ன? எனக்கு புரியல. எனக்கு புரியல. மவுஸ் பட்டனா வச்சுக்கிட்டேன் அங்கிள். ஓகே இன்னொரு பட்டனா? சரி 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 ஓகே ஓகே. நான் நார்மல் மவுஸ்ல கமர்ஷியல் மவுஸ்ல இருக்கேன்ப்பா. நீ கமர்ஷியலா இரு. ஓகே. வெப்பன் எக்யூப்மென்ட் இப்போ ஷிஃப்ட்க்கு வேலை இல்லல்ல? இல்ல. அவ்வளவுதான். இப்போ வா நம்ம எப்படி ஆடுறோம் மட்டும் பாருங்க गाइस. இனி வெல்த் ஆனா என்ன வழிதான் தெரியல. வாங்க போவோம். வழி தெரியல. அந்த காம்பஸ் ஆன் பண்ணுங்க. காம்பஸ் ஆன் பண்ண தெரியும். காம்பஸ் மோஷன் காம்பஸ். நீங்க ஒரு பட்டன் பிரஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. காம்பஸ் லெஃப்ட் சைடு கார்னர்ல தெரியும். காம்பஸ் இருக்கு. இந்த சைடு ஏதோ क्वेश्चन மார்க் போட்டுருக்கு. வாங்க அங்க போவோம். யாரோ பாக்குறாங்கயா? நீங்க டிஸ்கார்ட்ல போடுங்களேன். எனக்கு யூடியூப் பார்த்தா உங்களுக்கு வழி சொல்லுங்க கஷ்டமா இருக்கு. யூடியூப் பார்த்து சொல்றியா? யூடியூப் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன எப்படி பண்ணனும்னு சொல்லி. அங்கிள் டிஸ்கார்ட்ல போட்டா சிஸ்டம் படுத்துறோம் அங்கிள்.
ஏன்? அது அப்படிதான். இப்படிதான் போணுமா? ஆமா. 6 போடு, இவன்ட்ட ஒரு பிக்கப்பை போடு. ஏதோ ஸ்டன்னு கிடைச்சிருக்கு. ஏய், இப்படி தாண்டா வந்தேன். இப்படி தாண்டா போனேன். ஏதோ கட்சின்னு வருது. ஓகே, உனங்களை அடிச்சுட்டு இந்த சந்துக்குள்ள போனோம் போல. ஸ்டெல்த்ல அடிச்சிருக்கணும், பயங்கரமா அடிச்சிருக்கீங்க. ஆனா அக்ரெசிவ் தான். டொலினோ வோல்ட் அக்ரெசிவா ப்ரோ? அவன் தெளிவாதான் ப்ரோ ஸ்டெல்த்னா. அந்த பிரிட்ஜுக்கு வந்துட்டீங்களா? சூப்பர். பிரிட்ஜ் போயிட்டு ரைட் சைடு பாருங்களேன், பயங்கரமா இருக்கும். பிரிட்ஜ் இதுல 2 பேரும் முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் எப்படி முடிக்கும். அவனே சொல்லுவான், அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான். சரி, நீ கொஞ்சம் அப்பப்போ சைலண்ட் ஆயிரேன். காது சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது அங்கிள். கேம் ஃபீல் பண்ணலாம். நான் உன்னை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எது எவரை நீ ஃபீல் பண்ற? நீ கத்திட்டு இருந்தா அது வெப்பன், ஃபயர் வெப்பன். அந்த இது மேல பி இருக்கு தெரியுமா மேல? ஆமா, ஃபயரிங் ஸ்டைல்ல பண்ணா ஏதாவது ஒரு கன்னு. ஆமா ஆமா, அந்த பி இது இருக்கு பாருங்க, நெஸ்ட் பாருங்க, அதை போட்டு அடிங்க. அதுக்கு மைக் எல்லாம் எடுத்து சொருகாதீங்க ப்ரோ. புல்லட் டிராப் இருக்கும். புல்லட் டிராப் நிறையவே இருக்குது அங்கிள் இதுல. ஆமா ப்ரோ, ட்ராங்க்லைசர் கன்னா என்ன தெரியுமா? ட்ராங்க்லைசர் அதாவது இந்த மைக்கூசி இருக்கும்ல, அது அது சுடுற கண்ணு. இது ஆடுனீங்கல்ல ஜாம்பி கேச்சரு, மொபைல் ஆடுவோமே, அதுதான். அது பெருசா வச்சிருக்கோம் அந்த ஏலியனு, நம்ம குட்டியா வச்சிருக்கிறோம் சப்ரஸர் போட்டுட்டு. வேற ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. போங்க போங்க, அவ்வளவுதான். ரைட் அப்படியே பாருங்களேன், சூப்பரா இருக்கும். என்னாச்சு? என்ன பண்ணோம்? கீழே கீழே விழுந்தீங்களா? கீழே விழுந்துட்டீங்களா? ஆமாண்டா. டேய் ரைட் பாரு. டேய் நான் மாட்டு நேரா போயிருப்பேன்டா. நீ என்னடா நீ? ப்ரோடா ரைட் தான் ப்ரோ பாக்க சொன்னீங்க. யார் ஒரு கீழே சொன்னா? மேலே W கொடுங்க. W ஏற மாட்டறான். ரெடி வெப்பன் சி லெட் கோன்னா காமிக்குது. லெட் கோ குத்திங்கடா கீழே விழுந்துறீங்க ப்ரோ. பாரு. ஐயோ நான் புதுசா டேய் போ இப்படியே F கிளைம். ஏய் சத்தியமா ப்ரோ நான் F தான் ப்ரோ கொடுத்தேன். கம் ஆன் गाइस, thank you for subscribing guys. ப்ரோ பை F கொடு. என்ன கிளம்ப செத்துட்டே ப்ரோ. நீ ஸ்லோ மோஷன்ல பேச, கொஞ்சம் சூத்து முன்னுரு. F தான் ப்ரோ கொடுக்க சொன்னேன். சூப்பர் ப்ரோ. இவன் ஸ்லோ மோஷன்ல பேசிட்டு இருக்கான். நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் யூடியூப் பார்த்து தான் நான் பேச முடியும். அங்கிள் இரு, அவ்வளவுதான். அச்சாம்பர் ஒரே கல்ல 2 மாங்காய். இன்னொரு வாட்டி லெஃப்ட் பாரு ரைட் பாருலாம் சொன்னான்னு வெச்சுக்கோயேன். அங்க பாரு ப்ரோ, நீங்க ரைட் பாத்தீங்களா இல்லையா? அதுதான் இப்ப கேள்வி. ஏதோ 6 ஓடிட்டு இருந்துச்சு ப்ரோ. கிராபிக்ஸ்ல அது நல்லா இருந்துச்சா ப்ரோ? இவன் வேற இஷ்ட புண்டிக்கு லெஃப்ட் ரைட்னு ஓடுறான்டா. ஒழுங்கா பார்த்து போகணும். நீங்க மட்டும் அப்படியே போனீங்கன்னா இதுவா சொல்ற ரைட். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு நினைக்கிறேன். அந்த சீனரியை தான் நான் பார்க்க சொல்றேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. பாரு இவன் என்னடா கை ரெண்டுத்தையும் தூக்கி நெஞ்சாட்டா வச்சுக்கிறான். அது அவனோட ஸ்டான்ஸ் ப்ரோ. வா அழகா இருக்கு ப்ரோ. உங்க மானிட்டர்ல எப்படின்னு தெரியல, போன்ல கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. மானிட்டர்ல நல்லா இல்ல ப்ரோ, சாரி. அப்படியா? ஆக்சுவலி ஜாக்செப்டிகைன்னு ஒருத்தன் ஆனான் ப்ரோ, அவனோடதான் பார்த்தேன். அவன்ல வந்து லெகசி கிராபிக்ஸ் மோடுன்னு சொல்லி கிராபிக்ஸ் ஃபில்டர்னு வந்துச்சு. அது எப்படி உங்களுக்கு எந்தல காமிச்சது? நான் முதல்ல ஆனா வைக்கல.
ப்ரோ லெகசி போடுங்க ப்ரோ. இல்ல அது ஃபில்டர். கீழ ஃபில்டர் இருக்கு. ஏங்க ஃபில்டர் இருக்குங்க. எங்கங்க இருக்கு? ஃபில்டர் கீழ இல்ல எண்ட் லாஸ்ட்ல இருந்துச்சு நீங்க பார்க்கல. நான் பார்த்தேன். உங்களுக்கு வரல ஆனா அது ஏன் தெரியல. I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. சிஸ்டம் சப்போர்ட் ஆலையா? இதுக்கு மேல என்ன ப்ரோ பண்ணணும் சிஸ்டம் சப்போர்ட் ஆகிறதுக்கு? அவன் எக்ஸ்பாக்ஸ்ல ஆடி இருக்கான். எக்ஸ்பாக்ஸ்லயே வந்து சப்போர்ட் ஆகுதுன்னா உங்க இதுக்கு என்ன 1.5 லட்சம் போட்டு பிசி வாங்கிருக்கீங்க? இப்ப பேசுறா மியூட் பண்ணிட்டேன். சும்மா தொன நீ கேம் ஆட விடுறானா? அங்கிளே கேம் மட்டும் தான் பேசணும். அது விட்டு என்னமா பேசுனா மியூட் போட்டு விட்டுருவேன். கேம் ஆட விட மாட்டான் ப்ரோ. No. Sorry. Is that Yes. understood? லீவ் போட்டு வீட்டுக்கு போய் உட்காந்துட்டு ஹாய் ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. While against the service surface make noise. Okay. அவ்வளோதான் பிபிஜி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் காண்டாயிடுவான். வாங்க டார்க் நேர் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். வந்துட போறானுங்க ப்ரோ பைத்தியக்காரனுங்க. திரும்ப மாட்டானோ? ஏகே எல்லாம் வச்சுக்கிறான் ப்ரோ. ப்ரோ ஏகே வச்சுக்கிறான் ப்ரோ. இவன்ட்டு இந்த கன் எடுக்க முடியுமா? ஆர் ஃபார் பிக்கப். பிபிஜே நீ இங்கே இரு. நான் வேணுன்றப்ப நான் வந்து அன்மியூட் பண்ணிக்கிறேன். நீ இங்கே இரு. யூ கான்ட் ஹியர் மீ ஐ நோ. பாத்துட்டானா? Who's that? ஓய் டேய் திரும்ப வந்துட்டானுங்கடா எல்லாம். வாங்க வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஒயிட் ப்ரோ. இவனுங்களுக்கு மட்டும் பெருசா கொடுக்குறானுங்க கன்னு. எனக்கு மட்டும் நான் குட்டியா தரானுங்க. இருங்க அந்த 30 செகண்ட் முடிட்டோம். நம்ம போவோம். எவேஷன் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு 100 செகண்ட் தரோம்.
நானே தெரியல, நான் மேலே ஏறி வந்துட்டேன். ஓகே, ஒருத்தனை போட்டாச்சு. இவங்கிட்ட என்ன இருக்கும்? வாங்க பிக்கப் கொடுப்போம். ஓகே, இது வரைக்கும் வந்துட்டோம். அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியல. கட்சின்னு போல. உயிஷி, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. பெல்லி பாங்கு ப்ரோ. ஓ அங்கிளா இவரு? தாத்தா ப்ரோ இவரு. இருங்க, பெல்லி பாங்கு இப்போ கத்திக்கிட்டே கிடப்பான். இருங்க, கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம். No. பாங்கு சார். I'm a CIA agent. சொல்லுங்க. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. நான் கத்தவே இல்லையே. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero. சும்மா தானே இருக்கிறேன். 2 years ago. ஓகே சார். Zero? Zero. I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. பவருக்காக இவனோட சீக்ரெட் வந்த வெப்பனை வந்து திருடுறானுங்க. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process. Or so it would seem. Vanga smash. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb.
ரொம்ப டிலே வச்சிருக்கீங்களோ? Where did you learn to 5 speak செகண்ட் it? கூட இருக்காது. 2ஓ 3ஓ தான் From இருக்கும். my நீ mentor. பழசு பார்த்துட்டு இருக்காத. இல்ல ரொம்ப Is நேரம் that டிலே so? ஆகுது. நான் லைவ் கரெக்டா தான் America is வச்சிருக்கேன். truly a frightening country. Having second thoughts. பாருங்க No. நான் எப்பயோ பேசுறது எனக்கு I இப்போதான் have வருது. no love for this place. Let's go. 2-3 செகண்ட் தான்டா ஆச்சு. டேய் எப்பயோலாம் பேசலடா. முட்டை முதல்ல வந்துச்சா கோழி முதல்ல வந்துச்சாவா? பிபிஜி குண்டி தான் முதல்ல. Major, this is Snake. Sokolov is safe. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about... We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. என்ன இவனை காப்பாத்தணுமா? ஆமா ஆமா. என்ன காப்பாத்துறதுக்கே 4 பேர் தேவைப்படுது. இதெல்லாம் ஆரா ஃபார்மர் ப்ரோ ஸ்னேக்லாம். If you clean a vacuum cleaner, does it make you a vacuum cleaner? என்னடா சொல்ற? புரியுற மாதிரி சொல்லு அங்கிள். இவன் யாருக்கு கை தூக்கி காமிச்சிருக்கான்? ஏய் இவன் என்ன விளையாடுனுக்குறான்டா? விளையாடுனுக்குறானா? அவன் வந்து காமிக்கிறான். நானும் பெரிய ஆளு. அவன் ஃபைட்டிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் காமிக்கிறான். எவனாத்த இருக்கான்? இருக்கா. Freeze! இவனுங்களை எப்படி நான் ஸ்டெல்த்ல முடிப்பேன் சொல்லு? இல்ல மாட்டிக்கிட்டீங்கல்ல அவ்வளவுதான். வருவான் இப்ப ஒருத்தன். பயங்கரமா வருவான். ஆனா கடைசியில சுத்தி குறிப்பா இருக்கும். You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a crew soldier doing here? எனக்கு சரியில்லை போல. Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? யாரா இவன்? எங்க சுடுறான்? கால்குலேஷன்லாம் போடுறான். I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. இவனை அடிக்கணுமா இப்ப? இப்ப இல்ல. டேக் கவர்னா செகண்ட் மிஷன்ல தான் இவனை அடிக்க வரும். அடிக்கணும். Not the boss, are you?
Crew operative. பூனை மாதிரி கத்துனா மியாவ் மியாவ் சொல்றது What is that stance? அதான் சிரிப்பா இருக்கு அவன் சரி மியாவ் That மியாவ் gun. சொல்லுவாங்க. If you're not the boss, who's the boss? then die. ஐயா Major! Leave it! Shoot the other one! நான் ஒண்ணு சொல்றேன் அங்கிள், அது ஒண்ணு பண்ணுங்க சரியா? இது கட்சின் முடிஞ்சிருச்சா? சூத்த மூட்டுறான் அங்கிள். கட்சின்லாம் நான் இது போடுவேன். கட்சின் அப்ப பேசாதறானா ப்ரோ, ஏதாவது ஷார்ட்ஸ் கிட்ஸ் போடலான்னு பார்த்தா இவனை கூட வச்சுக்கிட்டு டேய் பிபிஜி நீ பாரு சைலண்டா இருறேன், நானே பேசாம சைலண்டா இருக்கறேன், நான் ஒன்னு சொல்றேன் அங்கிள் அப்படின்றான் நடுவுல வந்து. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. ஏதா ஷார்ட்ஸ் கிட்ஸ் எடிட் பண்ணி போடலான்னு பார்த்தா நடுவுல பேசுறான். But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. இதே ஷார்ட்ஸா போடணுமா? சரி ரைட்டு. நல்ல ஷார்ட்ஸா போடலான்னு பார்த்தேன், கடைசியில பிபிஜே திட்டுற மாதிரி நான் ஷார்ட்ஸ் போடணுமா ப்ரோ? அங்கிள் இப்ப பேச அங்கிள். I've run into a group part of an internal something. Sokolov? I don't like it. I agree. Sokolov, we're counting on you. கோச்சிக்கிட்டான் அங்கிள். பேசி முடியட்டும், பேசுறேன். பேசி முடிச்சிட்டான், சொல்லு. அவ்வளோதான் எங்க அங்கிள் பாருங்க, நீங்க ஷார்ட்ஸாலாம் போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிபிஜிலாம் அழுதுருவான். இப்ப ஆஸ்லாட் இருக்கானா? ஆஸ்லாட் எங்கன்னு பாருங்க. ஆமா சொல்லு. ஆஸ்லாட்னா அந்த தாத்தா தானே? அவன் மண்டிலே வந்து கன் எடுத்து சுடுங்கல. தாத்தா இல்ல, இப்ப லாஸ்டா ஒருத்தன் அடிச்சு கீழே போட்டுருக்கீங்க பாருங்க, ரெட் கலர்ல இருக்கானா? மாஸ்க் இல்லாம இருப்பானே அவனா? அவன்தான். அவன் இங்க இல்லவே இல்லையே. முன்னாடி இருக்கான் பாருங்க ப்ரோ, கடைசியா ஒருத்தன் அடிச்சிங்க இல்ல ப்ரோ கட்சின்ல. ஒரே நிமிஷம் இருறேன். ஆப்ஷன்ஸ், மவுஸ் சென்சிட்டிவிட்டி, எய்ம் இல்ல, மொத்தமா ஓவரால் கேமரா சென்சிட்டிவிட்டி ஏத்தணும். ஹெட் ப்ரோவா? அதான் 8 தான் ப்ரோ. 8 எங்க ப்ரோ? இதோ இருக்கான். அவன் தலையில சுடணுமா? அவன் மண்டில அடிக்கணுமா சுடணுமா? கன் எடுத்து சுடணும், ட்ராங்க்லைசர்ல சுடணும். ட்ராங்க்லைசரா? ஏய் ட்ராங்க்லைசர்னா இல்ல, கன் எடுத்து சுடுங்க. ட்ராங்க்லைசர்னா அந்த மைக்க மறந்து ப்ரோ. சரி சுட்டுட்டேன். அது ட்ராங்க்லைசர் கன்னு. நான் கன் எடுத்து சுடுங்க, அந்த எனிமி கிட்ட ஏதாவது கன் எடுத்து சுடுங்க.
enemy கிட்ட கன் எடுக்கணுமா? பிஸ்டல் இல்லனா இரு இரு. அந்த மெஷின் கன் ஏதா இருக்கும். காணோம் எடுக்க முடியலையே. அவங்கள வந்து பிக் பண்ணீங்கன்னா வரும். கன் கிடைக்கும். அவங்கள R வந்து ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா பிக் பண்ணீங்க. அப்ப வந்து கன் கிடைக்கும். அப்ப கன் எதுவும் கிடைக்கல. புல்லட் தான் நிறைய கிடைக்குது. ஏதா ஒண்ணு பண்ணுங்க. எவனோ ஒருத்தன் கன் அதான் எடுப்பான். இரு இரு இரு. ஒண்ணும் இல்ல. ஒன்ட்ட கிடைக்குமா? இவன்ட்டியும் எதுவும் இல்ல. அங்கிள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அங்கிள் கன்னு. சரி அவனை பண்ணா என்ன ஆகும் சொல்லு. அவன் ஆக்சுவலி என்னன்னா அதாவது இப்ப வர மெட்டல் கியர் சாலிட் கேம்ஸ்ல வந்து இவன் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் சரியா? இப்ப இந்த கேம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாஸ்ட்ல நடக்குது. சோ இப்ப நீங்க இவனை சுட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல இவன் இருக்க மாட்டான் தானே. அதனால வந்து மிஷின் ஃபெயில்டு வந்துடும். ஆசிலாட் இஸ் டெட்னு சொல்லிட்டு மிஷின் ஃபெயில்டு வந்து இந்த மாதிரி கிரியேட்டட் ஃபியூச்சர் டைம் பாரடாக்ஸ் வாட் ஹேவ் யூ டன் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு மெசேஜ் வரும். அத காமிக்க தான் அவனை சுடுங்க. ஆசிலாட் இஸ் டெட். இல்ல கத்தியால குத்துங்க. You can't do that. The future will be changed. You'll create a time paradox. இதான் சொன்னியா அங்கிள்? இது கத்தி எடுத்து சசக் குத்தியா முடிச்சிட்டான் அங்கிள். அவ்வளோ இப்போ வந்து அந்த பிரிட்ஜுக்கு போனீங்கல்ல, பிரிட்ஜ்ல இருந்து வந்தீங்கல்ல, அந்த பிரிட்ஜுக்கு போங்க. பிரிட்ஜ்ல தான் போனோம். ஆமா பார்த்தேன். என்ன மேப் பார்த்தேன். எனக்கு லைவ் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. லைவ் நல்லா தான் போகுது. எனக்கு சுத்துது. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. போடு. நோவ வெச்சு சுடுறானுங்க bro. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The dreaded behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Quickly! They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. PC specification and cost. Bro, exclamatory PC ன்னு போடுங்க. Darkner bro, ரொம்ப நன்றி. Thank you for the 20 rupees super chat. Darkner super chatted 23 cents.
Boss, Lori Allen. Boss? Hey. Good work, Jack. What are you doing here? Bro, mouse, keyboard, headset எல்லாத்தையும் சேர்த்து 144 வந்துச்சு bro. Pain. The pain. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack,
You can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Bega marka. Drift away. My place is with them now. எழுந்துட்டான் ப்ரோ Snake, can you hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the survival viewer button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into two types of treatment: medicine and surgical procedures. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. இப்படிதான் நீங்க வந்து ஹீல் பண்ணனும். For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into... Stay with me, guys. இப்போ பாருங்க. Tab button, view button. Okay. இப்போ வந்து suffering from a deep cut, ஓகேவா? இது கிளிக் பண்ணிட்டேன். Cut, no bandages applied, not yet disinfected, wound is still open. Uncle, இதுல என்னன்னா போடணும் நானு? wound கட்னா என்ன பண்ணனும்? wound is still disinfect open. முத disinfect பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து பேண்டேஜ் போடணும். ஒரு நிமிஷம் disinfectலாம் இல்லடா. ஓகே disinfect.
அங்க பாருங்க டிஸ்இன்ஃபெக்ட்னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. ஓகே. நோ பேண்டேஜஸ் அப்ளைட். அதுக்கப்புறம் பேண்டேஜ் யூஸ் ப்ளீடிங் பண்ணுங்க. இருக்கு. ப்ளீடிங் வந்து ஆயின்மெண்ட் போட்டா சரியா போகுமா? இது பேண்டேஜ் போட்டுருவோம். ப்ளீடிங் ஸ்விட்சும் போடுவோம். அவ்வளோதான். கட் ஹீல்டு. போன் ஃப்ராக்சர் நாட் ஸ்டெபிளைஸ்டுன்னு ஸ்டெபிளைஸ்டா? ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்? டிஸ்இன்ஃபெக்டட் இல்லை. பேண்டேஜ் அப்ளை பண்ணுமா? பேண்டேஜ் இது பண்ணுமா? ட்ரீட்டிங் கட் கனோட்ஸ் டு அப்ளை ஸ்டாப் ப்ளீடிங் டு ஸ்டெபிளைஸ். ஓகே. ஸ்ப்ளிண்ட் போட்டால் ஸ்டெபிளைஸ். ஓகே. போன் ஃப்ராக்சருக்கு நோ பேண்டேஜ் அப்ளைடு. அப்போ பேண்டேஜ் ஒன்று போடணும். பேண்டேஜ் ஸ்டெபிளைஸ். ஸ்ப்ளிண்ட் வந்து ஸ்டெபிளைஸ்டு. ஓகே. கட்டு wound still open. ஓகே. ப்ளீடிங் ஆஃப் பண்ணுறோம். இதையும் போட்டுருவோம். ஸ்ப்ளிண்ட் ஃப்ராக்சருக்கு தான் பேண்டேஜ். அவ்வளோதான். கட்டுக்கு வந்து சூச்சரு, பேண்டேஜ், ஸ்ப்ளிண்ட். ஐயோ தெரியாமல் ஸ்ப்ளிண்ட் போட்டேன்டா. ப்ளீடிங்கு டிஸ்இன்ஃபெக்டட். ஓகே. இந்த கட்டுக்கு wound. ஓகே. டிஸ்இன்ஃபெக்டடு. இது எதுக்கு? ஸ்டாப் ப்ளீடிங்க்கு. பேண்டேஜ் ஓப்பன் வந்து சூச்சர். டாக்டரா நான். நைஸ் அங்கிளே. வாவ். இவ்வளவு ஸ்பீடா நீங்க கத்துப்பீங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நைஸ் நைஸ். அவ்வளோதான். கத்தி விஜயடா நானு. கத்தி இல்ல துப்பாக்கி. சாரி துப்பாக்கி. ஆமா எனக்கு நின்றுச்சு. கேம் தான் பிரச்சனை. வரும் வந்துச்சு வந்துச்சு. இல்லையா? இல்லி விஜய். ஆமா லாஸ்ட் சீன்ல இவனே பண்ணிக்கிறதுக்கு எதுக்குடா மெடிக்கு? We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. பலூன் விட போறானுங்களா? டேய் காப்பாத்துங்களாடா. பலூன் விடுறானுங்க. ரெக்கவரி பலூன்னா தண்ணில பலூன் மிதந்துட்டு வருமா? இல்ல இல்ல இல்ல. ஹெலிகாப்டர் இருக்குடா. ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து பலூன் கீழ போட போறானுங்க போல. இல்ல இல்ல அந்த இது போகுது. இவனுங்க இல்ல, இது எனிமி. Shago hard. இல்ல நான் பார்க்கவே இல்லை. இதுவா? ஓகே பார்த்தேன். கமான்
guys இன்னும் யாராச்சும் லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக்க போட்டுக்கோங்க guys. சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. என்னன்னு கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்க. ராக்கெட் லான்ச்சர். ராக்கெட்டா? பாரு. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! ராக்கெட் லான்ச்சர் தான். ராக்கெட் லான்ச்சர் அங்கிள் பாரு அங்கிள் நீ. எந்த ஊர்ல உங்களுக்கு ராக்கெட் லான்ச்சர் எப்படி வருது? ஆமா நியூக் அது. நியூக் லான்ச்சர் அது அப்படி பண்ணிருக்கிறாங்க. வா மஷ்ரூம் கிளவுட் எவ்வளவு பெருசு இருக்கு பாருங்க. டேட்டா சேவ். எஸ். அது ஒரு மேனுவல் சேவ் போட்டுருக்கேன். ப்ரோ இப்ப பாட்டுலாம் வரும் ப்ரோ, இதெல்லாம் வேணுமா? பாப்
என் சேனல்ல பார்க்க முடியும். இது எப்படியே காப்பி ரைட் போடுவான். நான் delete பண்ணி விட்டுருவேன். Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision.
Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's Bro, help, நாளைக்கு எனக்கு stole office 2 bro. Leave experimental கிடையாது. nuclear shells and took them with her as gift when நாளைக்கு she எனக்கு office, defected. நாளான்னைக்கும் எனக்கு Then, office. shortly thereafter, Sokolov's Sunday la design bro lab, a office? top-secret Saturday military office research facility, was Sunday. destroyed by one of Sunday these leave. weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little coaction? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet.
about to lose it. Mach 3 எவ்வளோ ஃபாஸ்டா போகும்? Mach 3 எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்? மிராக்கிள் பெஸ்ட்லி கேட்கலாம். இந்த ராக்கெட் தான் கேட்கும். இப்போ சொல்லு. Mach 3 எவ்வளோ மிராக்கிள் திரும்ப ராக்கெட் வந்துச்சு. மாக் 3னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் போகும்னு கேக்குறியா? எவ்வளோ ஸ்பீடு லைக் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? மாக்னா எவ்வளோ மெஷர் பண்ணுவீங்க? நோ உன்னை விட்டு போக மனசு வரலண்ணா. ஐயோ நாளைக்கு லீவ் தானே, உட்காரு அப்ப இங்க. தெரியல அங்கிள், சொல்லு நீயே. This is Snake. மாக்னா வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட், சரியா? I got blown So pretty Mach far 3 off target. 3 times the speed of sound. Let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Supersonic னு சொல்வாங்க தெரியுமா? Find out what's happened and finally அது வந்து Mach 1 வரும். ஏனா சவுண்ட் பேரியரை விட ஒரு this mission will be codenamed Operation Snake. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, Mach right? 3 னா Don't forget about Colonel Volk. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. What's it to us? If supporting the current regime and one of the CIA's demands, our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that. Hold on, Snake. What now? I'm changing my code name. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my code name, எத்தனை போறது காசு இல்ல கிட்ட. உனக்கு ஒண்ணே Wrong one. Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, வந்து இதுல உட்கார்ந்துக்கறான். அப்படியே நடந்து போகும்போதே அத சொல்லிட்டு இருந்தா கரெக்ட்டா இருக்கும். But I got the name. Tom was one of the. I watched the movie again just to make sure. பழைய கேம் இல்ல, அந்த In fact, I even நாஸ்டால்ஜியா ordered ஃபீல் the வந்து actual film from the குடுக்கிறதுக்கு movie company. பண்றானுங்க. Yeah, it doesn't sound like the greatest. All right then. Major Zero it is. We'll start அப்ப over வந்து from இந்த square one. செங்கல் சில்ட் இருக்கு தெரியுமா? Square நோக்கியால zero. அந்த மாதிரி இருக்கும். My லெஃப்ட் frequency. சைடுல வந்து உங்க போட்டோ இருக்கும், Is ரைட் this சைடுல her உங்க last போட்டோ trip? இருக்கும். If we fail, நடுவுல the வந்து frequent, she'll சப்டைட்டில்ஸ் be. போகும். And there's one more பிக்சலேட்டடா person. இருக்கும். He's an இது expert on பரவாயில்ல. that. He'll be going இது up நல்லா with you. இருக்கு. Have any- Mr. Sigan. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory. The same factory Sokolov was being held in. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area has been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else. The password is, who are the Patriots? And Lali Lule Lo. லாலி ப்ரோ லூலு எல்லாம் பேசிட்டே இருப்பா. ஸ்கிப் பண்ணுங்க, நான் You've been நான் கதையை I thought- சொல்றேன். ஸ்கிப் பண்ணுங்க. Snake? Understood. அது முடிஞ்சு. இங்க கீழ ஆளுங்க இருப்பானுங்களா என்ன? இப்ப போற வழியில. இங்க இருப்பாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமா, போற வழியில அந்த இது வேரோஸ் ஒரு இடத்துல நம்ம சண்டை போட்டு தெரியுமா? ஆஸ்லாட்டோட அங்க போகணும். இப்போதைக்கு கத்தி வச்சுக்கோங்க கையில. ஓகே, நானும் அதான் யோசிச்சேன். சப்ரஸர் உடைஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு. இல்ல இப்ப சப்ரஸர் இல்ல உங்க கன்ல, ட்ராங்குலைசர் கன் வச்சுல நீங்க. ஆமா, ட்ராங்குலைசர் கன் இல்ல, இது நார்மல் கன்னா. நார்மல் கன்ல சப்ரஸர் கிடையாது. வாவ், குதிரை சவுண்ட் கேக்குதுடா. ஆமா, அது கிட்ட போங்க, அது கிட்ட போங்க, அது கிட்ட போங்க. வந்துட்டா. அடுத்த கட் சீன் கைஸ்.
நீங்களே ஆடி படிப்பீங்க. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. இருந்த கண்ணியும் தூக்கி வச்சு போட்டா. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you... That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scout, you've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. அவ்வளோதான். நான் என்ன பண்ணு அவங்க உன்னை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றான். யாரோ 2 பேர் வரானுங்கடா.
கத்தி வச்சு குத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான். இது பண்ணுங்க, ஒளிஞ்சுக்கோங்க. Who's that? Radio, get us some. சிக்யூசி பண்ணுங்க ஒருத்தனை, அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தனை குத்திருங்க. அவ்வளவுதான். ஷாஃப்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம கிடைச்சிருக்கு. ஓடுங்க அங்கிள், என்ன அங்கிள் குனிஞ்சு போறீங்க? அங்கிள் எவனா வந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு தான் அங்கிள். அவ்வளவுதான், வாயில குத்தி விடுற, ஓடி போயிட்டா அவன் குதிச்சா வாயில குத்துக்கணுமா? எவன்கிட்டயாச்சும் கண்ணு கிடைக்குமா? கிடைக்கும் அங்கிள், அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல, கிடைக்கும். இல்லைன்னா வந்து இந்த ட்ரங்க்குள்ள எல்லாம் வந்து நீங்க லூட் எடுத்துக்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து இங்க கண்ணு கிடைக்கும். டேய் 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 டேய். இப்ப கீழே முடிச்சிட்டீங்களா? மேல நீங்க ஏறுங்களேன். ஏறிட்டான். மேல அந்த எண்டு அந்த பிரிட்ஜ் எட்டு கீழே ஒரு டனல் மாதிரி இருக்கும். கீழே நீங்க வந்து ஜி கொடுத்து மறுபடியும் நீங்க எப்ப ப்ரெஸ் ஸ்பாம் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே மறுபடியும் தூங்கிடுவான். அங்கிள் அதெல்லாம் வேணாம் வா. அப்ப லெஃப்ட்ல நீங்க லெஃப்ட் போனீங்கன்னா ஒரு வே இருக்கும், அப்படியே நீங்க பாத்து வே இருக்கும், கீழே நீங்க போகலாம். அதான் பாத்தியில தான் போறேன். பின்ன மறுபடியும் லெஃப்ட் பின்னாடி. ஓகே, இங்க போய் கீழே போனீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் எண்டு போனீங்கன்னா ஒரு டனல் மாதிரி இருக்கும், லைக் கொஞ்சம் கேவ் மாதிரி. அதுல வந்து லூட் இருக்கும். அங்கிள் சி மட்டும் தான் காமிக்குது, எஃப் இல்ல. அப்ப அப்படியே போங்க, அப்ப ஓரமா தான் போகணும். டேய் அப்படியே ரைட், அப்படியே ஷிம்மி ஷாம் பண்ணிட்டு போங்க. ரைட் போங்க, எங்க லெஃப்ட் போறீங்க? ஏதோ ஸ்மோக் கிடைச்சிருக்கு இந்த டனலாண்ட. அதுதான் எடுக்க சொன்னியா? இங்க ஷாட்கன் எல்லாம் கிடைச்சது ப்ரோ. யூனிஃபார்ம் அங்கிள் என்ன சாப்பிட்டீங்க நைட்டு? சாப்பிடலாம் அங்கிள். என்னது? அதான் அங்கிள். வடையா? நான் தோசை. உனக்கு என்னப்பா, நீ வீட்ல இருக்க, அவங்க வீட்ல செஞ்சு தருவாங்க, நாங்க அப்படியா? இப்பதான் நேத்துக்கு தான் ஊருக்கு வந்தேங்க, முன்னாடி இங்க ஆளுங்க இருப்பானுங்களா, போயிட்டு இருப்பானுங்களா? இருப்பானுங்க. இல்ல இப்ப இருக்க மாட்டானுங்க. இல்ல இப்ப வந்து இன்னொரு கட்சின்னு வரும். அந்த ரூமுக்கு போங்க வரும். நீ எங்க ப்ரோ இருக்க? எங்கதான் ப்ரோ? சென்னையில. ரூம் எடுத்து தங்கி இருக்கேன் ப்ரோ. பயங்கரமான கட்சின்னு வரும் ப்ரோ, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதுதான் கட்சின்னு ரூம் வந்துட்டேன். அதான் இப்ப வந்து டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்ப மறுபடியும் வெளில போங்க. எக்ஸிட் பண்ணுங்க.
Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me. Trapped. Get down! There is your answer. Native Tiruvannamalai bro. Student kind of student bro. Student uncle குழந்தை இருக்கு என்ன ஸ்டூடண்ட்ங்கிறீங்க பொண்ணு இருக்கு குழந்தைவா இல்ல அவருக்கு தெரியும் நான் யாருக்கு நேர்லயே பார்த்துட்டேன் அவரை. ஏய் என்ன பண்ற நாங்க தூக்குதா The name's Eva. தூக்குது அங்கிளுக்கு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இது கொடுங்களே அந்த பட்டனு தெரியுது அங்கிள் தான் This wasn't part of the plan. What happened to Adam? Uncle, what's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? மறுபடியும் கொடு ஆக்சுவலி இது கட்சி நடுல கொடுக்கலாம் மறுபடியும் கொடுங்க இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இது Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. கட்சின ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எல்லாமே உனக்கு ஆங்கிள் வைக்கறானுங்க பாரு. Yes. Allah. Because I can do things he can't. I heard you used to be இன்னொரு ஃப்ரேம் வரும் பாருங்க நான் சொல்றேன் I அந்த was. ஃப்ரேம் நீங்க 4 நான் years ago, I பாக்குறேன்னு defected to பாத்துறீங்க the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced. And the interlock of the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab.
They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. என்னடா இது ஸ்பெஷலா டான்ஸ் ஆட போதா அங்கிள் பாருங்க I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. மாமியா இருக்கிறேன். How well do you have to know me to trust me? Silent ஆயிரா. I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may, when you're tired, doctor's orders. Yeah. அவ்வளவுதான் தூங்குனா சேவ் ஆயிருமா சேவ் பண்ணா தூங்குவான் அப்படி சொன்னோம் என்ன பண்றா வெளிய யாரையுமே நம்ப கூடாது போலியாடா அந்த ஒரு பிரேம் அதுக்குதான் What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand.
We can use this to get to the basement. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Oi. சும்மா இருக்க கூடாது. என்னது இது? மைண்ட் டிடெக்டரா? இங்க பாத்துட்டான்டா. புஷ்புட்டாளா? டேய் இவன் என்னடா எங்க பத்துனுக்குறான்? டேய் போடு வாயில போடு குத்து ப்ரோ. டேய் ஆட்டோ எம்லாம் இல்லடா இவன்ட்ட. ஏம் அசிஸ்ட் ஓ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணா ஏம் அசிஸ்ட். ஹீல் பண்ணுங்க. கியூர் குள்ள போயா? கியூர் கொடுத்து. ஓகே டிஸ்இன்ஃபெக்டட் அப்புறம் பேண்டேஜ். இது ஸ்ப்ளிண்ட் இல்ல இது ஃபார் ஸ்டாப்பிங் ப்ளீடிங். புல்லட் லாட்ஜா? புல்லட் லாட்ஜுக்கு என்ன பண்ணோம்? புல்லட் லாட்ஜுக்கு என்னடா பண்ணோம்? லாட்ஜ் தெரியலையே. ஸ்ப்ளிண்ட் தாங்க. ஸ்ப்ளிண்ட் ஐயோ ஸ்ப்ளிண்ட் இல்ல. ஐயோ இதுவும் இல்ல. ஆயில்மெண்ட் சிகார் நைஃப். இது நைஃப்னு நினைக்கிறேன். நைஃப் யூஸ் பண்ணுங்க. நைஃப் யூஸ் பண்ணிட்டேன். நானும் தூங்க போறேன் அங்கிள். சீக்கிரம் தூங்கு. ஓகேடா. ஒரு பொட்டல் அடிக்கிற கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட் தான் ப்ரோ. நானும் கொடுத்த கண்ணம் வாங்கிட்டு போயிட்டுக்கிறா. ஆமா இந்த அலர்ட் முடிட்டோம். அலர்ட் முடிஞ்சதும் ஆக்சுவலி கீழே ஒரு இது இருக்கு, பாக்ஸ் இருக்கு, ஒரு வழி. அது வழியா போங்க. அது வழியா கீழே வழியா அப்படி போயிட்டு போங்க. அது இன்னும் உங்களுக்கு டைம் பையா இருக்குல்ல. சொல்ல மாட்டியா அங்கிள்? நான் போய் அடிலாம் வாங்கிட்டு வந்து கியூர் போட்டு. சொல்ல மாட்டியா? நீங்க என்ன ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்களா அந்த இத? அவன் சைடு போனா கிஸ் கொடுத்தாளா இல்லையா? கொடுத்தா. அவ்வளவுதான். அதுதான் மெயின். இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பேரல் வெடிக்கும். ஓகே. அந்த பெரிய பேரல் மட்டும் தான் வெடிக்கும். அந்த குட்டி பேரல்ல வெடிக்காது.
அடி குத்து ஒருத்தனை அடிச்சிட்டேன். இன்னும் 2 எனிமி தான் இருக்கானுங்களா? ஆமா ஆமா. அவனை தூக்கி போடலாம், இங்க இருந்து தூக்கி போட்டுருங்க. அவனும் கீழே வந்துட்டான், அவன் கொடுத்த பொட்டியும் கீழே வந்துச்சு. ஓ ஷிட். கீழே இறங்கினத கட்சினா ரைட்டா. வருவான் மறுபடியும் தலைங்க மாசா. I've been waiting for this moment. That's it. That's the stance. அவனை கண்டுபிடி பாப்பாங்களா பயங்கரமா. அது காமெடியா இருக்கும். A female spy? அல்டி பிடிக்கிறான். This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. அவன் எப்படி கண்டுபிடிச்சான்? அவன் அந்த கட்சின் முன்னாடியே வந்து சுட்டுக்கிட்டே இருந்தான் தெரியுமா? அப்படியே வந்து 6 பிரேக் முடிஞ்சிச்சு. Why don't you try to fix your bike? Classic 500. 6 shots. இந்த மாதிரி ஏதாவது சீன் வரும்போது கொஞ்சம் சுத்தம் முன்னுகிறியா சிங்கிள். The Makarov carries ஏதாவது ஷார்ட்ஸ் கிட்ஸ் நான் ஏதாவது ரெடி பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம்லயோ யூடியூப்லயோ போடுவான் அங்கிள். முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஒண்ணா பேசு அங்கிள். நீ வேற கேம் பத்தி கூட பேசு அங்கிள். கட் சீன் மட்டும் வேணா பேசாத அங்கிள். This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. பேசு அங்கிள். நான் அங்கிள் பேசணும். பேசு அங்கிள். அந்த ஸ்டண்ட் மாதிரி நீங்க பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னேன். அந்த ஸ்டண்டா? பண்ணலாம் அங்கிள். வா அங்கிள். ராம் ரெடி பண்ணி கொடு அங்கிள். இல்ல அது இல்ல. ஆஸ்லட் வாயிலே விட்டாலே டயர் அத சொன்னேன். அப்ப நீ வந்து நில்லு. நீ ஆஸ்லட் ஆயிரு. மேஸ் ஓடு. கன் இல்லடா. அந்த ஹைட் கரெக்ட்டா இருக்கும்.
நான் பார்த்த வீடியோல உனக்கு நிறைய கன்னு கிடைச்சது, ஏன் உங்களுக்கு கன்னே கிடைக்கல? அவன் ஷார்ட் கன் வச்சிருந்தான், AK-47 வச்சிருந்தான். டிப்ஸ் அப்டேட்டட் ஸ்விம்மிங்கா? டேய் ஸ்விம் பண்ணுன்றான், ஆனா முதல்ல இருக்கு பாம்பு. வாயிலே குத்துங்க அவ்வளவுதான். பாம்பு எப்படி அங்கிள் அடிக்கிட்டு? கத்தியால குத்தணும், க்ரௌச் பண்ணி கத்தியால குத்துங்க அதை பார்த்து. அங்கிள் உள்ள முதல்ல இருக்கு அங்கிள், நான் எப்படி ஸ்விம் பண்ணி போவேன்? உள்ள கீழே டைவ் அடிச்சிருங்க அவ்வளவுதான். உள்ள போயிட்டு இந்த முதல்ல உள்ள வராதான் என்ன, தண்ணி உள்ள வராதான் என்ன? நீங்க அப்படியே போங்க, அது எதுவும் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. பேச்ச கேட்டு போறேன், முதல்ல இதுல என்ன கடிச்சுது. மறுபடியும் செக் பாயிண்ட் வந்து வருவீங்க. பாய்சன் இல்னஸா? அது ஹீல் பண்ணிக்கலாம், போங்க போங்க. இது இருக்குல்ல லீச், தமிழ்ல தெரியாது எனக்கு. அது வந்து உங்களை கட் பண்ணிட்டு தண்ணி விட்டு வெளில போனதுக்கு அப்புறம் கியூர் பண்ணிக்கோங்க. வெளில வந்துட்டேன். இந்த சைடு மேல ஏற முடியல. எப்ப கொடுங்க, இங்க ஏற முடியல, வேற வழியில வந்துட்டோம். 2 ஆப்ஜெக்டிவ் காமிக்குது. ஆமா ஆமா. இது வேற என்ன துரத்திட்டு வந்துடும். ஆமா ஃபுல்லு. எந்த சைடு மேல போகணும்? இந்த சைடா இருக்கும். என்னடா கால் பண்ணிட்டான்டா. Snake, are you there? Eva? Did you miss me? Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulgan? In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes. In a small... I never even... Until I went... And one day... What did you see? You wouldn't believe me. Try me. I saw... The universe. Not the action. I realized that the people... That sounds like what the... There's a world coming here laden... இந்த மாதிரி பேசிட்டே தான் இருப்பாங்களா? ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். ஆமா. லீச் அட்டாச்டு. ஆனா என்ன பண்ணனும் அதுக்கு? பேசுறத நீங்க கேட்காதான் உங்களுக்கு நல்லது. அப்பதான் புரியும் என்ன நடக்குதுன்னு. இல்ல மறுபடியும் லீச் அட்டாச்டுன்னு காமிக்குது. அது எடுத்துட்டு பாய்சனுக்கு என்ன பண்ணுமோ போடுங்க. அங்கிள் லீச் எப்படி அங்கிள் எடுக்கிறது? நைஃப்னு நினைக்கிறேன். நைஃப் வொர்க் ஆகல. வேற ஏதாவது பாருங்க என்ன இருக்குன்னு. Press the cigar against the leech on. பண்ணுங்க. என்னத்தையோ பிச்சு விட்டேன், அது ஜஸ்ட் மிஸ்ல போயிடுச்சு. ப்ரோ வாவ் தப்பிச்சிட்டீங்க. அதான் கரண்ட் வச்சுக்கிறான். ஆமா ஒரு வாட்டர் இருக்கும், அது வழியா நீங்க ஜம்ப் பண்ணணும். வாட்டர்ல ஜம்ப்லாம் பண்ண முடியாது அங்கிள். ஆமா ஜம்ப் பண்ணணும். அந்த டாஜ் பண்ணீங்கல்ல, ஸ்பேஸ் கொடுப்பீங்கல்ல, அது கொடுத்தா ஜம்ப் பண்ணுவோம். அந்த ஜம்ப் பண்ணணும், இல்ல கீழே படுத்து போகணும். இதுவா இன்னொரு வாட்டர் இருக்கும், அது நீங்க அப்படி ஜம்ப் பண்ணி தான் போகணும். டேய்
பாம் வச்சுக்கிறானுங்க. This is HQ. மைன் இருக்கு ஆமா. போடு. அப்புறம் பைட்டிங்க. Patrol here. We found signs of an intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. ஐயோ வருவானுங்களே. வருவாங்களா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். காஷன்ல இருக்கானுங்களா வருவானுங்க மோஸ்ட்லி. இவனுங்க எங்க பாம் வச்சுக்கிறானுங்கன்னா எதுவும் ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது அங்கிள். கீழ பாத்துட்டு போங்க அங்கிள். பாருங்க அங்கிள் 3 வச்சிருக்கேன் கண்ணு முன்னாடியே. கண்ணாத்துல சோனார்ல தெரியாதா? சோனார்ல ஏபி சென்சார்னா என்ன? நியர்பை பேட்டரி ஓகே. எங்க பொட்டாசியம் சைனைட்ல எடுத்துட்டு போறீங்க செத்து போடுவீங்க டைரக்டா. அது புரிஞ்சது அவன் என்ன சொன்னானே அந்த பொட்டாசியம் சைனைட் பத்தி. நான் சொன்னா விடு. நான் அது இப்போ என்னன்னா எனிமி உங்களை இப்ப தூக்கிட்டு போவான் சரியா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு. அப்ப வந்து இந்த பொட்டாசியம் சைனைட் போட்டீங்கன்னா செத்துருவீங்க. அது வந்து செத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் இருக்கும். ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் 15 செகண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள ரிவைவல் பில்லுன்னு சொல்லிட்டு உங்க பல்லுல வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க. அத வந்து நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ரிவைவ் ஆகி எந்திரிச்சிருவீங்க. அங்கிள் வந்துட்டானுங்க அங்கிள். வந்துட்டானுங்க. நாயெல்லாம் வருது அங்கிள் அவங்க கூட. சூப்பர். ஒரு 30 செகண்ட். அதான் இப்படியே நின்றுவோம். இப்படிதான் போனோம் நானு. தெரியலையே. அந்த காம்பஸ் போடுங்க நீங்க. அந்த இது வேற ஏதாவது வச்சிருக்கீங்க? சோனாரா ஏதாவது வச்சிருக்கீங்க? அதான் காசு முடிஞ்சிச்சு. HQ. This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Return to your position. இப்ப இங்க இது இருக்கு. எப்படி ஜம்ப் பண்றது? டைவ் பண்ணுங்க. கேட்க நினைக்கிறேன். டைவ் பண்றது. டைவ் பண்ணா படுத்து. ஏங்க அந்த வைன் இருக்கு பாருங்க லெஃப்ட் சைடுல. வைன்ஸ் இருக்கு பாருங்க லெஃப்ட் சைடு அந்த ட்ரீல. ஓகே அதுல F. ஓகே. அது அப்படியே மேல இருக்கு. ஐயோ நாய் இருக்கு. what the hell? நாய் என்ன பண்ணா? கொலைக்கும். வேற என்ன பண்ணும்? கொலைக்கும் கடிக்கும். பிஸ்கட் போட முடியாது. பிஸ்கட்டா? ஜுஜுட்சு சொல்லுங்க. ஜுஜுட்சு கைசனா? ஜுஜுட்சு கைசன் இல்ல ப்ரோ. ஜுஜுட்சு சொல்லுங்க. ஸ்டன் போட்டு விட்டுறோம் அது மேல. இங்க இருந்து ஆக்சுவலி நீங்க சுடலாம். சுடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அங்கிள் நம்மள்ட்ட. ஒண்ணுமே இல்ல. எங்கிட்ட ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல உங்ககிட்ட. சூப்பர் ப்ரோ. அப்ப கீழே குதிச்சு அவன் வாயிலே எடுத்து சொல்லிடுங்க. இது கட்டி வச்சு ஹேங் பண்ணி கீழே இறங்கி யாரு ப்ரோ பார்த்தா? நாய் பார்த்தா?
This is HQ. Control here. Enemy sighted. Commencing attack. ஏய் அவனுங்க வந்துட்டானுங்கடா அதுக்குள்ள. கூட்டு என்ன செத்து போயிடுச்சு. கமென்சிங் அட்டாக்கா. ரைட் ஓடு 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 ஓடு. இவன்ட்டியாச்சும் கன்னு கிடைக்குமாடா? Probably. ஓடு. அவனை பிக் பண்ணி ஸ்மோக் கிரேனேட் தான் கிடைக்கும். ஆமோ ஃபுல்லுன்னு காமிக்குதுடா. MK22 கன்னு தான்டா இல்ல. உங்க இன்வென்டரி பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. நீங்க அது வந்து செலக்ட் பண்ணல. அடவலே எனக்கு என்னடா கன்னு எப்படி கன்னு கையில கன்னு இல்லாம இன்னும் சுத்திட்டு இருக்காரு அதுவும் பாத்துட்டு இருக்கேன் நானு. அங்கிள் கன்னு அவன் தான் அந்த பொண்ணு தான் ஒரு கன்னு கொடுத்துச்சு. நீ சூப்பரா பண்ற ப்ரோ. நீ ஒரு ஒரிஜினல் கேமர் நீ காமிக்கிற. போல்ஷியா பாஸ்ட் பேஸ். அங்கிள் இப்போ நான் எப்படி தூங்குறது? சேவ் பண்ணா தூங்கலாம். அதான் சேவ் எங்க இருக்கு? எப்படி பண்றது? ரேடியோல வந்து அந்த மெமரியில வந்து காமிக்கும். அவ வந்து இந்த பாராமெடிக்னு நினைக்கிறேன். அவ இது போனீங்கன்னா இப்ப சேவ் பண்ணலாம். எதுக்கு ட்ராங்குலைசர் கன் யூஸ் பண்றீங்க? இது ட்ராங்குலைசரா? ஆமா. இங்க கன்னு மேல வந்து அந்த இசட் இருக்கு பாருங்க. அப்படி இருந்தா அது ட்ராங்குலைசர் கன்னு. ஓ அது சொல்லு அங்கிள். என்னடா புல்லட் டிராப் ஆகுது கன்ல அப்படின்னு பார்த்தேன். இப்போ வந்து டேமேஜ் டிஎம்ஜில டேமேஜ். ஓகே ஓகே. எஸ்டிஎன்னா ஸ்டன். இப்போ இவன் இதுக்கு அப்புறம் ஏஞ்சிக்க மாட்டானா இல்ல ஏஞ்சிப்பானா? தூங்கிட்டே இருப்பான். யாரா வந்து எழுப்புனா எந்திரிச்சிருவான். அதல படுத்துறோம். டக்கு கேமை முடிச்சிங்கன்னா நான் பட்டு வாங்கி நானும் கேமை முடிச்சிருவேன். சரி உங்களுக்கு இல்ல நான் தரேன். Come in HQ. This is HQ. Patrol here. Unable to determine the problem. Huh? Understood. Return to your position. யாரா கோடாலி அவட அடிச்சு முடிச்சிருக்கு. அங்கிள் சுறானுங்க அங்கிள். சுறானுங்க இருக்குல. நோ இன்னடா. Patrol here. Enemy sighted. Commencing attack. போடுங்க அப்படியே ஓடி போடுங்க. இங்க இருக்கடா இங்க பாருடா.
சப்ரஸர் உடைஞ்சிருச்சு. இப்போ சப்ரஸர் எப்படி எடுக்கிறது? சப்ரஸர் உடைஞ்சிருச்சு. அதான் எப்படி எடுக்கிறது? திரும்ப சப்ரஸர் எப்படி போடுறது? அவ்வளவுதான், மறுபடியும் கொடுத்தாதான் உண்டு. ஒன்னும் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கணும். இவனெல்லாம் தூக்கி தூக்கி போடுறதுக்குள்ள போதும் ஆயிடுது அங்கிள். தெரியல ஏன் லூட்டிங் சிஸ்டம் இப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு. Control here. We've lost the enemy. Enter high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. டேய் வரானங்கடா இவனுங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஃபைட். Looks like the boss's info was right. அவனாச்சு அந்த யூடியூபர் வந்து ஏகேஎம் வச்சு அடிச்சா. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க தெரியல. முடிஞ்சளவுக்கு ஹெட் ஏம் பண்ணுங்க. Twice now you've made me taste bitter defeat. எத்தனை பேர் வந்தானுங்க? இல்ல நீங்க ரெண்டு பேர் 1v1 தான். இவங்க சும்மா போய்டுவானுங்க. ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு கூப்பிடுவானுங்க ப்ரோ, எல்லாம் வந்துருவானுங்க. அதுக்கு அப்புறம் கிளம்பி வந்துருவான். இப்போ இருக்கும். All of you, leave us. Hey. It's just you and me. No one to get in our way. அப்புறம் எதுக்குடா கூப்பிட்ட? Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. தாட்டி புல்லட் போட்டு வந்துட்டான்னு காமிக்கிறான் போல. கண்ட வச்சு வித்தே காமிச்சுக்கிறான். டேய் பயங்கரமா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினலா பண்ணணும் இல்ல ரியல் லைஃப்ல அந்த சூட்டு போட்டு. This time I've got 12 shots. Okay. Draw! அந்த தேனெல்லாம் அடிங்க. தேனெல்லாம் அடிச்சு இது பண்ணுங்க. என்னமோ பண்றான்டா இவன். என்ன பண்றான்? அது 12 புல்லட் ஒரு இதுல 12 புல்லட் 6 புல்லட் முடிஞ்சு பாருங்க. அவனோட ஹெல்த் பார்ல பாருங்க. வாயிலே குத்து ப்ரோ. இப்படி பாருங்க. அடி வாங்குறான். கொஞ்சம் சுத்துங்க, சுத்தி அடிங்க. அடிங்க. என்னடா பண்றான்? ரீலோட் பண்றானா? ஆமா, அந்த ரீலோடிங் மொத்தமா பார்க்கணும். So different from simply changing a clip. ஒவ்வொரு வாட்டி ரீலோட் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கணுமா? ஏய் 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 நேத்தி நான் அடிச்சு முச்சிரப்பண்டா இவனை. டேய் ரீலோட் பண்றது கட்சினா போட்டுறானே. அங்கிள் அவன மாதிரி ஜம்ப் பண்ணலான்னு பார்த்தா பண்ண முடியல.
பண்ணலாம் அவன் ஃபாஸ்டா இருக்கான், செம ஃபாஸ்டா இருக்கான் பாரு. அவன் என்ன பண்றானே தெரியல. ரீலோட் பண்றான். கரெக்டா ஏம் வச்சு போகும்போது ரீலோட் பண்றான்டா. அங்க ஒரு மான் இருந்துச்சு, மான சுட்டேன். இவன் எங்கடா ரீலோட் பண்றான்? எங்க இருக்கானே தெரியல அங்கிள். ரீலோட் பண்றான்டா. ஒரு பல் தான் வச்சிருக்கீங்க அங்கிள். யாரு நானா? என்ன பண்றது? பாருங்க பாம்புலாம் வருதுடா. இவங்கிட்டே போயிட்டா நானும். கியூர் மயிர் வேற. வெனோம் பாய்சனா இது என்னது? ப்ரோ ஹீல் பண்ணுங்க. அதான் ஹீல் தான். அது எடுத்தேன், ஆனா கன்னுல ரீலோட் பண்ண முடியலடா. ஆமா ஃபுல்லு தான்டா காமிக்குது. அது வந்து இது ட்ராங்குலைசர் புல்லட் போல. MK22. ஏய் ஓகே, MK22 ட்ராங்குலைசரா? அவன் மேல வேணா ட்ராங்குலைசர் ட்ரை பண்ணுங்க. கிரேனேட் இருக்கு பாருங்க, கிரேனேட்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. கன் யூஸ் பண்ணுங்க, கிரேனேட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓத்தா இங்கே வந்துச்சுடா. இப்போது கிரேனேட் இருக்கு போல. என்ன போற வாயிலே போடுற. இங்க இருக்கானா? What the? ஏய் எங்க ஓடுறான்டா இவன்? காமிக்குது. கன்னோட இது லைஃப் தான் போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன 71 காமிக்குது? 0/71னா 71 புல்லட் இருக்குல. 71 புல்லட்ஸ் வந்து டோட்டலா நீங்க வச்சுக்கலாம்னு அர்த்தம். புரியுதா? யா தொப்பிலாம் பறக்குறா. கிரேனேட் தான், கிரேனேட் வச்சு தான் இவனை அடிக்கணும் நான்.
வந்துட்டோம். அதுக்கே அங்கிள் ஸ்டன் போட்டீங்க? ஸ்டன் போட்டேன், ஒரே இடத்துல நின்னுட்டான். Damn it. He found us. கன்னு புல்லட்டே இல்ல ரெண்டு பேரும். எல்லாத்தையும் சாடிக்கிறான் டாடி. பெரிய பிளேயர் ஆகும். ஆமா அவங்க இவன் ஆறாவே பயங்கரமா இருக்கு. You were lucky. We'll meet again. பைத்தியக்காரன் ஏறி குஸ்டான்டா. கன் இல்ல, புல்லட் இல்ல. என்ன பண்ண போறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. எனக்கு ஒரு டவுட் அங்கிள், அந்த சோல்ஜர்லாம் குத்திச்சு அந்த ஹார்னட் எல்லாம் மாஸ்க் போட்டு சுத்திருக்கானுங்க, அவனுங்களுக்கு எப்படி அடி வந்தது? நண்டு கடிக்கு போகுது அங்கிள் என்னங்க. எப்படி சேவ் பண்றது? ரேடியோ போங்க. ரேடியோ எப்படி போறது? 2 நினைக்கிறேன். 2 ஹோல்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. Saving the game, Snake? Save. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No. What is... It's a... Nope. It's about this monster called... Nuclear. It's just make... Maybe that's why my pain... Snake, it's a movie, not a report. I know. So then what happened? Godzilla, Dr. Serizawa, the meme, it was original. I recommend... It's mostly... Where can I... You'll just have to go to... Really? If you wait for it... Why is that? 2020... You think that... Of course. You sure know... I don't suppose you're the... Oh. Do you want... திரும்புவோமா? Okay, good luck, Snake. Thanks. காட்சில பத்தி சொல்றா. எக்ஸிட் எஸ்கேப் கொடுங்க ப்ரோ. எடுத்துட்டோம் ப்ரோ. இல்ல ரொம்ப நேரமா நோண்டிட்டு இருக்கேன் கிட்ட. இதுனா ஒரு பச்சையா நம்ம இருக்கு. அது இங்க வளர்றது போல. அங்கிள் முடிஞ்சா கேம் பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் ஏத்திக்கோங்க. இங்கெல்லாம் வந்து கருப்பா இருக்கும். நானே பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் ஏத்தி தான் பாக்குறேன் இப்ப. ஓகே. பெரிய பாம்பு. தவளையெல்லாம் சாப்பிடலாம். அதெல்லாம் வெட்டி கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க. ப்ரோ நீங்க சாப்பிடவே இல்ல. சாப்பிடுங்க. அது எப்படா சாப்பிடுறது? கொண்டு போங்க. Pretty tasty. அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான். மேல உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாமினா அது காமிக்கும் பாருங்க. கன் ரீலோட் பண்ணிக்கோங்க. கன்னு கடிச்சிச்சு, புல்லட் கடிச்சிச்சானா நமக்கு
ஆமா ஆமா என்னத்த பாக்குறீங்களோ போதும். அங்கிளே சீரம்னு கிடைச்சது நம்ம ஒண்ணு அதான் எனக்கு தெரியும். அது வந்து டைரக்ட் எதுனா ஃபுல்லா வந்து ஹெல்த் ஏத்துறதுக்கு இந்த அட்ரினல் ஷாட் மாதிரி. ஓகே. ஃபுல்லா இருக்கு 71 புல்லட்ஸ். இது ஒரு பாஸ் ஃபைட். கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கு. ஆமா பெயினோட கொஞ்சம் பார்த்து விளையாடணும். நேடி யூஸ் பண்ணுங்க. I caught you at last. இது வரைக்கும் நம்புறோம் நான் பார்த்த இந்த வீடியோ. இதுக்கு மேல என்ன நடக்குது? இந்த ஒரு 2 hours கேம் முடிஞ்சிருக்குமா? I am the pain. ஆமா முடிஞ்சிருக்கும். 2.5 முடிஞ்சிருக்கும். 2.15 முடிஞ்சிருக்கும். I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Let's get started. நீங்க மெட்டல் கியர் ரைசிங்ல ஆடணும் ப்ரோ, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தண்ணிக்குள்ளே கியூர் பண்ணலாமா நம்மள? ஓகே தெரியல சுடுங்க ப்ரோ, சுடுங்க. என்னடா வெடிக்க மாட்டேங்குது? அது பின்னாடி போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். அங்கிள் அவன் கிரேனேட் போட்டா அந்த பூச்சி பிடிச்சி திரும்ப இந்த சைடு தூக்கி போடுது அங்கிள். ஓகே அப்ப நீ கன் யூஸ் பண்ணுங்க. கன் இது தண்ணிக்குள்ளே கன் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்பப்போ ஹீல் பண்ணிக்கோங்க டக்கு. மாஸ்க் அவுத்துறான்டா. செகண்ட் புல்லட் ஆன். புல்லட் கால ஏற போகுது. இருக்கு மேல அந்த இது மேல எல்லாம் இருக்கு.
ப்ராப்ளம் இல்லை. அவன் டேமேஜே வாங்கலன்னு நினைக்கிறேன். வாங்குறானா? நான் மேல வரணும். நான் வாங்கிட்டு இருக்கிற டேமேஜ். மேல போங்க ப்ரோ. ப்ரோ டவுன் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. இறங்கல் ஹீரோ போட்டுப்போம். சீரம் எங்க அங்கிள் இருக்குது? அந்த சீரம் போட முடியாது. தண்ணிக்குள்ள இருக்குது. சாப்பிட முடியுமா ஃபுட்? Not too bad. இது நான் கலிஃபோர்னியா மேட் பிளாக். I want some more. அங்கிள் செத்துட்டான். ஏன்? இன்னும் ஹெல்த் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு. தண்ணிக்குள்ள போங்க. ரெண்டு பேர் நிக்கிறாங்க. இல்ல ஒண்ணு வந்து ஃபேக். நேடு போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். நேடு போடுங்க கண்டுபிடிக்கலாம். டானி சாப்பிடுறா. கலாயில. டாமி கட். பிச்செல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பிச்சை மேலே போங்க. ஒன்னிலேயே வாழும் கோக்ஸ் இல்லை. நான் அப்படி தான் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறேன். எல்லாம் தூக்கிட்டாங்க போல. நான் பார்க்குறேன். டோன்ட் வெரி. போடு வாயிலே மீன்.
bullet அடி 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 ஹெச்பிலே முடிச்சிருக்காங்க. ஆடு வேற கடுத்து. The pain. The pain. The pain. You want to save? Yes, confirm. Snake, have you seen 007 from Russia with Love? Nah, I don't like those movies. James Real Bond. spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Ha! Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus... She's using... I realize... You've got... That's what a... Get the upper hand. Maybe if you... Major. 00... I wouldn't be surprised if they made 20 more. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up. Worked up? Maybe you don't... I'm going to have to listen to him. You have my sympathy. It's too... I guess I... இப்போ எப்படி அங்கிள் வெளியே வருது? ஸ்கிப் குடுங்க. அங்கிள் சரி இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுப்போம். மீதி நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் எப்படி என்ன பண்ணுவோம். சரி ஓகே. அப்படியே ஆல்ட் எஃப் வச்சிட்டுமா? அத சேவ் பண்ணிட்டுமே. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். கைஸ் நாளைக்கு பாப்போம் கைஸ் இதோட. வெற்றிகரமா 2 மணி நேரம் கேம் முடிச்சாச்சு. 5 மணி நேரம் போகணும். Okay guys, bye bye. Okay, bye.